இதுதான் டார்கெட் நீங்கள் ஒரு மைண்டில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல, அந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸாக உங்களோட மெயின் கஸ்டமர்ஸாக இருக்காங்களா, இல்லை ஆர் யூ சீயிங் சம் பேட்டர்ன்ஸ் லைக் சர்டன் டைப் ஆஃப் பீப்புள் தான் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி சில்வர் ஜுவல்லரி நிறைய பேர் வாங்குறாங்க அப்படின்னு do you have any patterns? என்னோட வெள்ளி ஷாப் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் சொல்லுவேன், ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட் இன் சில்வர். இஃப் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் மணி, ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட் இன் சில்வர். ஸோ இப்போ கோல்டு ப்ரைஸ் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ ஐ நீட் டு வேர் சம்திங். இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரெஷியஸ். I don't want to stick to imitation or any fashion jewelry. You know, because 2 out of 10 people are allergic to all the polishing, plating that they do in artificial. People see their ad and come to your website or something like that. Anga vandu, what are some things that you do to build the trust and how does that cycle work? So Naveen is someone who's like, இப்போ ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா like 100 times he will make sure that இதெல்லாம் சரியாக இருக்கா, இதெல்லாம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கா. So we have a good logistic tie-up. Indian mindset and Indian way of buying jewelry forced all the e-commerce brands to actually have at least one physical store. So உங்களோட மெயின் காம்படிட்டர்ஸ்னால் யார்? நாராயணன் ஜுவல்லரியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் 100 rupeesக்கு தங்கம் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் திருப்பி கொண்டு போய் போடும்போது அந்த தங்கம் வந்து 100 rupeesக்கு வர்த்தான தங்கமாக இருக்கணும். ஸோ வி தாட் நம்மளோட கதையெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அழகாக நம்மளோட ரூட்ஸை தானே சொல்லுது. வில் நம்ம வந்து வெள்ளி ஷாப்னே அதுக்கு நேம் வச்சிடலாம், ஸோ தட் பீப்புள் கேன் கனெக்ட். வெல்கம் பேக் டு அனதர் எபிசோட் ஆஃப் த டைரக்ட் ரூட் ஷோ. இன்னைக்கு நம்மளோட எபிசோடில் we have a very different category of product. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த category of products ஜென்ரலாக பெருசாக பார்த்தது கிடையாது. We have the founders of the Veli Shop. We have Vaishali and Naveen. அவங்களோட D2C brand எப்படி வந்து அவங்க ரன் பண்ணுறாங்க, எஸ்பெஷலி இந்த சில்வர் கேட்டகரியில் எப்படி வந்து ஒரு D2C brand ரன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நிறைய பேச போகிறோம் இன்னைக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஆன் டு த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் டு டாக் டு தெம் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு திஸ் ஸ்பேஸ் ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தட் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ இஸ், இப்போ கரண்ட்டாக நியூஸில் ஹாட்டாக போயிட்டு இருக்க ஒரு டாபிக்னா வந்து கோல்டோட ப்ரைஸ். ஐ திங்க் ஈவன் எஸ்டர்டே நான் பார்த்தப்போ 10,000 வந்து கிராஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஒரு சைடில் வந்து கோல்டோட ப்ரைஸ் இந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ வாட் கைண்ட் ஆஃப் அன் இம்பேக்ட் டஸ் இட் ஹாவ் ஆன் சில்வர் ஜுவல்லரி? பிகாஸ் ஐ அசியூம் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு, இப்போ கோல்டு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குன்னா அஃப்கோர்ஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து சில்வராக இருக்குல்ல. ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸை வந்து இந்த கோல்டு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது எப்படி, யூனோ ஹவு டஸ் இட் இம்பேக்ட் டைரக்ட்லி? Okay. So we are a gold manufacturing company and diamond manufacturing company. So we manufacture gold and diamond jewelry da initially. But or 8 years back, my husband had this vision. So sila periya jewelry and all like vadyanam, jadaila vekra and the jada kunjalam, jadabilla, sun, moon, and the mata patti, idella vandu people wear it only once in their lifetime, wedding la illana max to max 3 or 4 times in their lifetime itself. So it will become an heirloom jewelry when they want to pass it on to the next generation. Adu vandu people prefer in silver because easy to afford. Second one, it looks exactly like gold, and also you get all exquisite unique craftsmanship la vara jewelry la silver la varudhu. So he said appo vandu we were dating, he said like we'll do something like this, I think this will become a hit அப்படினா. So we were one of the first people இல்லையாங்க ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சில்வர் jewelry. So அப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ வந்து லைக் there were hardly like 5 to 6 brands who were into only silver jewelry. Okay. So we were among the first to start silver jewelry exclusively. In the gold prices வந்து hit, I mean the sudden increases ஆனதுக்கப்புறம், I mean I believe in 2017 ஒரு பயங்கரமான ஒரு ப்ரைஸ் ஜம்ப் வந்துச்சு. ஸோ அப்போ தான் we decided like why don't we take this and go out as a brand, because ஒரு ஜுவல்லரி ஸ்டோர்னால் கோல்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து டைமண்ட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இந்த சில்வர் ஜுவல்லரியுமே வந்துட்டு இட் யூஸ் டு பி பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டோர், ஆஸ் இன் லைக் ஒரு செக்ஷன் கோல்ட் செக்ஷன் இருக்குன்னா இந்த சில்வர் ஜுவல்லரி ஒரு செக்ஷனாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ தென் ஒன்ஸ் தி கோல்ட் ப்ரைஸஸ் ஸ்டார்டட் ரைசிங் அப் வி saw a potential. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கான டிமாண்ட் டெஃபினட்டாக ஃப்யூச்சரில் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வை டோன்ட் வி கம் அவுட் வித் அ செப்பரேட் பிராண்ட் விச் ஹேண்டில்ஸ் ஓன்லி திஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணதான் வெள்ளி ஷாப். அது ஸோ இப்போ டிட் யூ see that shift in the people buying, like இப்போ இந்த கோல்ட் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ? ஸோ யா, அந்த கோல்ட் ப்ரைஸ் ஹிட் ஆகிறப்போ வி ஹேட் அ லிட்டில் டிலமா. சரி, ஓகே, இது வந்து ஒரு ஜுவல்லரியில், ஐ மீன் ஒரு என்டையர் ஒரு கோல்ட் ஜுவல்லரி ஷாப்பில் இருக்கிற ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ், ஐ மீன் ஒன் டிவிஷன். ஸோ இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிராண்டாவோ இது வெளியில் வர்றப்போ ஒரு சின்ன டிலமா இருந்துச்சு, பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு.
Then அந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முன்னாடி then we did some research, like how is this jewelry going, and there were some people who actually started before us. So அப்போ நாங்கள் பார்க்குறப்ப the thing that we realized was in tier 1 cities including celebrities, we had realized that most of the celebrity weddings oda jewelry happened to be actually silver. They were sensible enough to invest in sensible enough to use silver jewelry and invest in gold ன்ற மாதிரி வெட்டிங்லே they were using silver jewelry. ஸோ ஒரு வெட்டிங்ன்றது ஒரு பர்சனோட ஃபார் அ பர்சன் இட்ஸ் தேர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அக்கேஷன் இன் லைஃப். ஸோ அதுக்கே சில்வர் ஜுவல்லரி அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணி வேர் பண்ணுறப்ப then we were sure, like definitely there's going to be a huge demand, there's going to be a huge market for it. இதுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று பில்ட் ஆகுன்றது then we were very sure. So that's when we came out with the Veli Shop in 2017. And இப்போ generally who is your target audience when you started? இதுதான் டார்கெட் நீங்கள் ஒரு மைண்டில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல, அந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸ் தான் உங்களோட மெயின் கஸ்டமர்ஸாக இருக்காங்களா, இல்லை are you seeing some patterns like certain type of people தான் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி சில்வர் ஜுவல்லரி நிறைய பேர் வாங்குறாங்க அப்படின்னு? do you have any patterns? So first இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப we had a thing like okay, we were seeing like இது வந்து எப்படின்னா we were giving an alternate to customers. See, because once gold jewelryல வந்துட்டு people get bored. நீங்கள் ஒரு கோல்ட் ஜுவல்லரி ஒரு டிப்பிக்கல் ஒரு கோல்ட் ஜுவல்லரி ஸ்டோர் உள்ள போனீங்கன்னா ஒரு அவங்க ரேஞ்சஸ் வச்சுருப்பாங்க. இஃப் யூ ஹேட் பீன் அந்த பாம்பேலேருந்து கல்கத்தா நாங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு டிப்பிக்கல் ரேஞ்சிலேருந்து இருக்கும். அண்ட் ஆல் தி அதர் ஜுவல்லரி it was all the high end premium எல்லாம் it was the price difference in சொல்லுவாங்க இல்லையா, from buying the regular jewelry and all these high end jewelries, there was a huge gap. So they were like pretty expensive. அந்த மாதிரி situation இருக்கிறப்ப we saw a potential. Okay, how in the jewelry வந்துட்டு if we give it to them in silver, we'll see we'll have a good market அப்படின்ற மாதிரி we started doing this in silver jewelry. ஸோ எங்களோட ஸ்டார்டிங் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ தி கிளையண்டல் வர் ஆக்சுவலி பீப்புள் who prefer high-end jewelry. Okay. ஸோ வந்தது எல்லாமே high-end jewelry. What do you mean by high-end jewelry? high-end jewelryனா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே இப்போ நீங்கள் கோல்டில் இப்போ நீங்கள் ஜுவல்லரி போடுறீங்க, you all buy gold jewelry and once you switch to buying jewelry in diamonds and gemstone. ஸோ இப்போ gemstone எமரல்ட்னா எமரல்ட், பட் இந்த high-end jewelryன்னு சொல்லக்கூடியப்போ the emerald that is being used, it has an origin, it has a value, it has a market value like all throughout the globe. For example, if emeralds எடுத்துட்டிங்கன்னா Colombian emeralds are considered as price possessions. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கொலம்பியன் எமரல்டு அந்த மாதிரி வந்து ஹை அண்ட் ஜுவல்லரி வச்சு ஜெம்ஸ்டோன்ஸ் வச்சு ஹை அண்ட் ஜுவல்லரிலாம் பண்ணுறப்ப அதே லுக் வந்து நம்மளால் சில்வரில் கொடுக்க முடியுன்றதுக்காக தான் we started doing high end jewelry. So they were the first clientele that we actually targeted. இப்போ வந்து அம்பானி வெட்டிங் நடந்தது இல்லையா, ஸோ இந்த அம்பானி வெட்டிங்கில் வாட் எவர் நீதா அம்பானி ஓடணும், தோஸ் ஆர் ஆல் குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ். அதை நீங்கள் கோல்டில் வாங்கினோன்னாவே பயங்கர காஸ்ட்லி. ஸோ அதை வந்து we have done the same thing in silver and we were able to sell it for many clients. So எப்படின்னா it comes with a detachable and the Colombian emerald he was mentioning, no? So we have a separate R&D team to work on, and the stone la வந்து எப்படி பார்த்தா it looks exactly like the original ones. So we have this lab grown kind of emeralds, so we have this doublet process. So technically we have multiple terms, ஆனா வந்து உங்களுக்கு விஷுவலாக யூ கேனாட் ஃபிகர் அவுட். இது பயங்கர ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்பென்சிவ். கோல்டுலேயே வந்து நம்ம யோசிப்போம், கோல்டு சவுத் இண்டியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். பட் இப்போ வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா தே டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் ஜுவல்லரிஸ். இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா தே வாண்ட் டு வேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் and they don't want to repeat it. So இப்போ வந்து நிறைய demand have created. ஸோ எங்களுக்கு வந்து பீப்புள் ஆர் திங்கிங் சில்வர்லாம் வந்து கோல்டு அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதவங்க தான் சில்வருக்கு வருவாங்க. ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. people who can afford the same thing in gold and diamond only preferring the same thing in silver. ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்னா நிறைய ஸ்டோன் ஜுவல்லரி இருக்குது, நிறைய ஸ்டட்டட் ஜுவல்லரியாக இருக்குது அப்படின்னா they want to go that in silver. ஸோ they think it's a very sensible investment. ஏன்னா வந்து இவ்வளோ நிறைய கல்லடை வந்து அவங்க கோல்டில் பே பண்ண வேண்டியதில்லை, சில்வர்லேயே வந்துடும் and they look exactly the same. ஸோ இப்போ வந்து விக்டோரியன் we have launched a collection ஒரு 1 year back it's done, and the Victorian polish itself is quite expensive in gold. பட் நீங்கள் விக்டோரியன் கோல்டையும் விக்டோரியன் எனி ஆஃப்
என்ன ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி, கோல்ட்லேயே நீங்கள் ஒரு பீஸ் எடுத்து அது சில்வர் பக்கத்தில் வச்சாலுமே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. பிகாஸ் ஒன்லி த மெட்டல் சேஞ்சஸ். Instead of gold we are using silver, but the stone quality, pearl, hangings எல்லாமே நம்ம கோல்ட்ல என்ன யூஸ் பண்றோமோ சேம் தான் யூஸ் பண்றோம். So visually it looks exactly the same. So people are very happy. அப்படிதான் the demand வந்து create ஆகி now we are running as a very successful jewelry store in Chennai. We are very happy with the outcome. Nice. Like நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்கல்ல, இப்போ கோல்டு வந்து people look at it as an investment, right? இப்போ சில்வர் வாங்க and then there's a resale values like whatever you buy is whatever you get. இப்போ சில்வர் பொறுத்த வரைக்கும் how does the resale value work? Does it have a exact similar resale value, or people do they resell silver? So how does that thing work? ஸோ வெள்ளி வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தோம்னா கோல்ட் அண்ட் சில்வர் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வெள்ளி ஷாப் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் சொல்லுவேன், ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட் இன் சில்வர். இஃப் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் மணி ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட் இன் சில்வர். ஏன்னா ஒரு 6 months இந்த இயர்க்குள்ளேயே வெள்ளியோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30 to 40% வந்து இட் கான் அப், அண்ட் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் another 20% வந்து இந்த இயர்க்குள்ளேயே. ஸோ விதின் 3 yearsல உங்களுக்கு 100% கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ 2020ல வந்து ஒரு ஃபால் வந்தது சில்வரோட ப்ரைஸ். அந்த ப்ரைஸையும் இப்போ இருக்கிற ப்ரைஸையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் 300% ஹை. ஓ ஓகே. யா. ஸோ ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வைஸும் சில்வர் ஹேஸ் அ வெரி குட் மார்க்கெட் வேல்யூ. நீங்கள் வந்து இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் வைஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன் சில்வர், பிகாஸ் தே கேன் என்கேஷ் இட். கண்ணு முன்னாடியே காசு இருக்குது அண்ட் எப்போ நினச்சாலும் உடனே லிக்விடேட் பண்ணிடலாம். அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ ப்ரெஷியஸ் மெட்டல். ஸோ சென்டிமெண்டல் வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து சில்வர் மேலே. அண்ட் ரீசேல் வேல்யூ ஃபார் த ஜுவல்லரி, இது வந்து உங்களுக்கு ஜுவல்லரியை வந்து சில்வர் ஜுவல்லரி இஸ் லக்ஸுரி. யூ கான்ட் கன்சிடர் இது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. இது தே ஷுட் டெஃபினெட்லி திங்க் அபவுட் இட். ஏன்னா சில்வரோட ப்ரைஸ்க்கு தேர் நாட் கோயிங் டு பை த ஜுவல்லரி. இட் வில் பி லைக் 3 or 4 times higher than what the silver value is. It's all about the craftsmanship. அந்த ஒரு ஒர்க்மேன்ஷிப்கான காஸ்ட் தான் அது. நீங்கள் வந்து இதை கோல்டோட தான் கம்பேர் பண்ணணும். கோல்டோட வேஸ்டேஜ் எவ்வளோ, சில்வரோட வேஸ்டேஜ் எவ்வளோ, நம்ம அதை எப்படி போட்டு ஃப்ளாண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து வி ஹாவ் திஸ் குந்தன் ஹாரம். அது வந்து ஹைதராபாத்தில் எவ்ரி பிரைட் வில் ஹேவ் ஒன். இப்போ நம்ம ஊர் காசு மாலை மாதிரி அதில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும், ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்து வேக்ஸோட வேக்ஸும் இருக்கும். பட் தே வில் பி பேயிங் வேக்ஸ் அமௌண்ட் ஆல்சோ இன் கோல்டு. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூஜ் பீஸ் நீங்கள் வாங்கணும்னா 18 lakhs இட் வில் கம். பட் சில்வரில் அந்த ஒரு ஹோல் செட்டுமே 1 lakh தான். சேம் 100 years you can keep it and 100 times you can repolish it and நீங்கள் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் ஒரு 5 yearsக்கு அப்புறம் அதை ரீசேல் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கின காஸ்ட்டுக்கு ப்ரைஸ் would have gone up. நீங்கள் வாங்கி உடனே போய் ரீசேல்னா நோ வேல்யூ. பட் யூ ஷுட் வெயிட். நீங்கள் வெயிட் பண்ணி நீங்கள் ரிட்டர்ன் கொடுக்குறீங்க. இப்போ எங்ககிட்ட 2018ல் வாங்கின கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இப்போ கொண்டு வந்தப்போ அவங்க வாங்கின ப்ரைஸை விட அதிகமாக இட் ஹஸ் கம் அப். ஆனால் இப்போ திரும்பியும் அதே பீஸ் வாங்கினா இட் வில் நாட் கம் அட் தட் காஸ்ட். வாட் தே கேன் டூ இஸ் தே கேன் ரீபாலிஷ் இட் அண்ட் யூஸ் இட். ஸோ இட்ஸ் வெரி சஸ்டைனபிள். நீங்கள் இன்னும் 100 years ஆனாலும் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப அழகாக அதை வச்சு போட்டுக்கலாம். நிறைய கல்லடெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வீணாகாது. இப்போ முன்னாடி ட்ரெடிஷ்னலாக சில்வர் ஜுவல்லரி அப்படின்னா தேர் ஒன்லி சர்டன் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ கொலுசு, மெட்டி, மோஸ்ட்லி இந்த காலில் போடுற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நிறைய வந்து சில்வரில் இருந்துச்சுல்ல. பட் இப்போ வந்து தேர் இஸ் குவைட் அ ஷிஃப்ட், ரைட்? ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? லைக் இப்போ என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய பீப்புள் ஆர் பையிங் இன் சில்வர். ஐ திங்க் இப்போ வந்து கொலுசெல்லாம் கோல்டில் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? ஸோ இப்போ ஜுவல்லரியில் வந்து என்ன கேட்டகரி ஆஃப் ஜுவல்லரிக்கு வந்து பீப்புள் ஆர் கோயிங் ஃபார் சில்வர்? ஆர் இல்லை எல்லா கேட்டகரியுமே இருக்குனாலும் ஓகே, வாட் எவர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி வில் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு த வெல்லி ஷாப் வாஸ் பார்ன். ஸோ மீ அண்ட் ஹிம் வி வென்ட் ஃபார் அ ஷாப்பிங் ஒரு வாட்டி. அப்போ வந்து எங்கள் இதில் கல்யாணம் வரும்போது தான் தே வில் புட் அந்த ஒட்டியானம் எல்லாம். பட் ஐ ஹாவ் ஹாரம் நெக்லஸ், ஐ டென்ட் ஹாவ் ஒட்டியானம் தட் டைம். ஸோ ஐ வாண்டட் டு பை அ ஒட்டியானம். அப்போ வந்து ஹீ ஒன்லி கம் அப் வித் அன் ஐடியா. கோல்டில் வந்து இப்போ வி டோன்ட் வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட். ஏன்னா கல்யாணத்தப்போ கோல்டில் வாங்கிக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணலான்னு வி வென்ட் டு ஒன் இமிடேஷன் ஜுவல்லரி ஷாப். அங்கே போய் ஒட்டியானத்தை எடுத்து பார்த்தா இட் வாஸ் குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ். இட் வாஸ் நாட் கம்மி. அண்ட் அது வந்து என்னோட கோல்டு ஜுவல்லரிக்கு சுத்தமாக மேட்ச் ஆகாது. தெரியுது அது வந்து இட்ஸ் நாட் கோல்டு அப்படின்றது. அப்போ வந்து ஹி செட் வெயிட், லெட் மீ டிசைன் சம்திங் ஃபார் யூ இன் சில்வர். நான் சொன்னேன், மை ஜுவல்லரிஸ் இன் ஆல் கோல்டு, சில்வர்லாம் நான் போட மாட்டேப்பா, இட்ஸ் லைக் கோல்டு அண்ட் சில்வர், ஹவ் வில் இட் லுக்? அப்போ இவர் சொன்னார், இல்லை நான் உனக்கு அதை சில்வரில் செஞ்சு ஐ வில் பிளேட் இட் இன் கோல்டு அண்ட் கிவ் யூ, ஸோ பீப்புள் வில் நாட் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஹி மேட் ஒன் நைஸ் நகாஸ் வட்டியானம். அதுக்கப்புறம் கோல்ட் பிளேட் பண்ணி ஹவ் கிவன். நான் வந்து அந்த ஒரு வெட்டிங்க்கும் போட்டேன். இட்ஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேமிலி வெட்டிங். ஸோ
ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் தெரில. எவ்ரிபடி தாட் இட்ஸ் கோல்ட் அண்ட் வி காட் ஆர்டர்ஸ் ஆல்சோ. என் கசின்ஸ் எல்லாம் வந்து தே ஹவ் கிவன் ஆர்டர். ஸோ தென் வி தாட் ஓகே இது வந்து திஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட், let's do this அப்படின்னு we started it. So that's how the Veli Shop brand is born. The rest வந்து I think Naveen will explain. So நிறைய நம்மளோட USP she is asking. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா லைக் யூ as you said traditionally it was all ஜுவல்லரின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொலுசு மெட்டி அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல்ஸ் சில்வர் ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் ஆர்டிகல்ஸ் as in லைக் யுவர் பிளேட்ஸ் யுவர் வெசல்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ வாட் நாட் நீங்கள் பூஜா ஐட்டம்ஸ்லேருந்து எல்லாமே சில்வரில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ நவ் த ரீசன் வை இட் இஸ் ஆல் பீங் ஷிஃப்டட் டு சில்வர் இஸ் it has all again have to do with the rise in gold prices. ஸோ இப்போ கோல்ட் ப்ரைஸ் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ ஐ நீட் டு வேர் சம்திங், it has to be precious. I don't want to stick to imitation or any fashion jewelry, because 2 out of 10 people are allergic to all the polishing plating that they do in artificial. So appo enna adana it is all about demand, it is all about need. So I have to find a affordable alternate. So and the reason nala da like it start achu, because I remember this gold plated silver jewelry is not something new. I have pieces that are still in my Mailaduri store. I have pieces which are almost 20 year old. 20 years back we had gold plated silver jewelry. But I can see visibly, I can see how the designs have evolved. முன்னாடி எப்படின்னா சில்வர் ஜுவல்லரி அப்போ இருந்து அந்த 20 years பேக் இருந்த சில்வர் ஜுவல்லரிக்குன்னு ஒரு டிசைன் ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று இருக்கும், இதுதான் செய்ய முடியும்னு. பட் how it has evolved in such a way that people are finding it tough to afford in gold. So silver jewelry வந்து has started taking design inspirations from gold. இப்போ என்ன சிச்சுவேஷன்னா now it has become like that, like ரெண்டு பீஸையும் பக்கத்துல வச்சுனா people are not even able to tell the difference apart. They can't tell it apart. So அந்த மாதிரி as gold prices skyrocket, you will find more innovation coming into silver jewelry. In fact, இப்போ சொல்லணும்னா we have more varieties in silver jewelry as equal as gold now. And we are expecting that to even increase a lot more. Because நீங்க இந்தியாவில் பார்க்குறது we are mostly concentrated on ethnic jewelry தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். But I have had the chance of traveling to countries in Southeast Asia. நீங்கள் இந்த பக்கம் இந்த சைட் போறீங்கன்னா I've been to Thailand, I've been to Bali and all, as in Indonesia and all. So அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா their style of making silver jewelry and the variety they have is tremendous. It's not like நம்ம இங்கே பார்க்குற இந்த எத்னிக் மட்டும் இல்லை, அங்கே internationally silver holds its place. Slowly the Indian market is catching up to it. Okay, silverum நல்ல brand. And if you go to Italy and all, you will see design houses based only on silver metal. ஸ்டோரே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சில்வர் ஜுவல்லரி மட்டுமே ஹேண்ட் கிராஃப்டடாக அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் there are and even Turkey for that matter. So they're all into again silver. Got it. Okay. So அதனால சில்வர் வந்து it is already there. But இந்தியாவில் வந்து இன்னும் நம்ம வந்து இன்னும் அந்தளவுக்கு இன்னும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியோ இல்லை அந்த விஷயங்களுக்கு இன்னும் கஸ்டமர் இன்னும் ஸ்விட்ச் ஆகலை. இன்னும் ப்ரைஸஸ் ஸ்கை ராக்கெட் ஆச்சுன்னா சில்வர் ஜுவல்லரிக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல பூம் இருக்கும். இப்போது ரீசெண்டாக வந்து திஸ் லைட் வெயிட் ஜுவல்லரி இஸ் சம்திங் தட் இஸ் கெட்டிங் லாட் மோர் பாப்புலர், பிகாஸ் ஒர்க்கிங் விமன் நிறைய பேர் வந்து அந்த மாதிரி ஜுவல்லரி வந்து ஆப் பண்ணுறாங்க. சில பிராண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்காகவே அந்த லைக் இப்போ கேரட் லைனாக இருக்கட்டும், மியா இருக்கட்டும், they all focus on those kind of lightweight jewelry, right? So what is the market for lightweight jewelry in silver? Is it getting better as compared to gold? And the specific on the lightweight jewelry category பற்றி சொல்லுங்க. So we do have options in lightweight also, but எங்களோட மேஜர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதில் இல்லை. ஏன்னா வந்து we have brides. ஸோ எங்களுக்கு பிரைட்ஸ் மதர்ஸ் வெட்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ரொம்ப ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கிறது தான் Veli Shop is known for its statement pieces. பட் we do have that அந்த லைட்டர் வெர்ஷன். அதில் என்ன ஒரு இதுனா டியூரபிலிட்டி வந்து சில்வர் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் they can wear it. It's a beautiful concept, but our major focus is on brides and heavy jewelry pieces. ஸோ எங்கள் யூஎஸ்பி வந்து கம்ப்ளீட்டாக எத்னிக்னு சொல்லலாம். ஆமாம். ஸோ we concentrate on ethnic designer pieces, one of a kind pieces.
So because in fact I can proudly say that the Veli Shop has more variety of silver jewelry compared to any other brand. And we are the only brand in all of India to do silver jewelry with precious gemstone, and that too with certification. We are the only brand in the entire India. ஸோ அது மாதிரி எங்களோட யூஎஸ்பி அது. பட் நீங்கள் அந்த லைட் வெயிட் ஜுவல்லரி கேட்டிங்கன்னா, சி தட் இஸ் தேர். லைட் வெயிட் ஜுவல்லரி ஹேஸ் பீன் தேர் சின்ஸ் ஏஜஸ். லைக் நீங்கள் வந்து ஐ ரிமெம்பர் ரைட் ஃப்ரம் மை ஸ்கூல் டேஸ் இட் செல்ஃப், யூ ஆர் நாட் அலவுட் டு வேர் கோல்ட் ஜுவல்லரி டு ஸ்கூல். ஸோ அதனால் அப்போலேருந்தே பீப்புள் were searching for an alternate to wear lightweight silver jewelry for the kids. Even காலேஜ் வரைக்குமே வந்து people don't switch to gold. Gold இல்லாமல் people preferred the white metal more than gold. ஸோ ஆனால் lightweight jewelry market இருக்க தான் செய்யுது. And you have big brands also who specialize only in lightweight jewelry. But the Veli Shop's USP has always been for bridal jewelry. And ethnic and bridal jewelry. Now, coming to the, focusing more on the D2C aspect. So, நீங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து you are selling almost all of your products are on the website, right? So, D2C ஸ்பேஸில் வந்து ஜென்ரலாக நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் ஜென்ரல் அந்த மார்க்கெட்டில் வந்து இருக்குது. And one of that is about shipping, right? So, இப்போ when people are buying directly from your website, how safe is shipping? Like how much do people trust? ஏன்னா வந்து ஒரு ப்ரெஷியஸ் மெட்டல் வந்து ஒவ்வொரு கொரியர் அனுப்புகிறப்பெல்லாம் வந்து are people comfortable with that? And so how did you build the trust? See, so he is a third gen jeweler from his family, so he bleeds jewelry and it's in his blood. Okay. So எங்களோட shipping and all, it's all sorted. முன்னாடி மேபி அந்த issues இருந்திருக்கலாம், but now everything is sorted, everything is organized. So Naveen is someone who's like, இப்போ ஒரு விஷயம் பண்றோம் அப்படின்னா like 100 times he will make sure that இதெல்லாம் சரியா இருக்கா, இதெல்லாம் கரெக்டா ப்ராப்பரா இருக்கா. So we have a good logistic tie-up. So there are certain courier partners who does only gold, diamond and silver. So we are partnered with them. Even though the pricing is high, we bear it since எங்களோட இது வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப். ஸோ எங்கேயும் மிஸ்டேக் ஆகிடக்கூடாது. வி டோன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் த பேக்கேஜ். ஏன்னா இது வந்து ஓகே தொலைஞ்சிருச்சா லெட் மீ சென்ட் ஒன் மோர்லாம் வராது. இட்ஸ் ஹேண்ட்மேட். இட்ஸ் ஆல் எவ்ரி பீஸ் இஸ் லைக் இண்டிவிஜுவலி ஹேண்ட் கிராஃப்டட், ஹேண்ட் செட் பண்ணது. ஸோ அவங்களுக்கு வேணும்னா திரும்ப another 50 days they have to wait. So those kind of mistakes we cannot, it's like ஐயோ நம்மளால ஒரு தப்பு எந்த இடத்துல நம்ம பண்ணவே கூடாது அந்த ஷிப்பிங்ல. So we made sure our courier partners are like it reach them out. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4-5 ஷிப்பிங் இது வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு 500-600 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஷிப் பண்ணியிருப்போம். அதில் வந்து ஒரு 3 ப்ராடக்ட் வந்து இட் மீன் டிலேட். ஒரு பீஸ் மட்டும் we have lost it, that's it. அதுவுமே they have received it, we have the signature and everything, we have tracked everything. But எங்களோட mistake is like very small ratio. We made sure that it should reach clients the time குள்ள அப்படின்னு. Can you tell which shipping generally do you use? Like in general வந்து in India வந்து நீங்கள் ப்ரெஷியஸ் மெட்டல் எதுவுமே you can't send it via like any of your courier partners and all. There are only few people who are really authorized. And to be open, like one person that we know is DHL and Blue Dart, right? Okay. So they are authorized to to ship gold and diamonds and including our passports. So avanga ஒருத்தருக்கு தான் அந்த privilege இருக்கு. Okay. So அது இல்லாம then we have aggregators, like as in we have logistics persons for our own industry. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க வந்து they handle only gold and they only handle only precious metal jewelry. Okay. So we have our own partners where they can safely deliver it to you. It's all insured and it is shipped. But ஒரே ஒரு தடவை we had, like she said, like once we have the very beginning of the business, அப்போ வந்து ஒரு ஷிப்மெண்ட் பண்ணி அது மாட்டி அது கையை பர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம். சரி ஓகே, தென் we had to send the customer a replacement. ஸோ அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் we learnt ஓகே சரி என்னன்றது. then now when it comes to logistics we are like properly set. ஜென்ரலாகவே ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு பிராண்ட் பில்ட் பண்ணணும்னா again coming back to the trust factor of it, right? So when you're building a brand, trust is very very essential.
பட் சே ஒரு க்ளோதிங் பிராண்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐ வுட் பி ஓகே டு டூ அன் இம்பல்ஸ் பை. ஓகே, ஈவன் இஃப் ஐ ஹேவ் 50% ட்ரஸ்ட் அந்த வெப்சைட், அந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா சரி ஒரு 1000 பரவாயில்ல போனாலும் பரவாயில்லன்னு ஐ மைட் கிவ் இட் அ ஷாட். But for the products that you kind of sell, people might not do impulse buying, right? இப்போ நீங்கள் வந்து D2Cல ஒரு பிராண்ட் செட் பண்ணுறப்போ what are certain things that you did initially to make sure that the trust is there? See, people might for people who know the family business, the trust is already there. Correct, but ஒரு D2C customer, from coming from maybe you run ads and people see their ad and come to your website or something like that. அங்கே வந்து what are some things that you do to build the trust and how does that cycle work? So when we opened Veli Shop, அது வந்து last year தைப்பூசம்ல we opened Jan 25. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா எவ்ரிடே தெர் வில் பி லைக் எங்களோட ஓன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் வி ஹேவ் சென்ட் அன் இன்வைட் அண்ட் தென் பீப்புள் ஸ்டார்டட் கம்மிங். ஸோ ஒன்ஸ் தே கேம் அண்ட் சி, அப்போ வந்து இவ்வளோ மார்க்கெட் அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ வி ஹாவ் டு எஜுகேட் கிளைண்ட்ஸு ஏன் வந்து ஏன் வெள்ளியில் வாங்கணும் அப்படின்னு. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் மீ அண்ட் நவீன் வி போத் வேர் இன் த ஸ்டோர். ஸோ யார் வந்தாலும் சரி வி அட்டென்ட் கிளைண்ட்ஸ், நாங்கள் ஸ்டாஃபை விட்டு அட்டென்ட் பண்ண சொல்லலை. ஸோ அந்த டிரெக்ட் கனெக்ட் இருந்ததால் ஈவன் ஆல் மை கிளைண்ட்ஸ், எங்களோட கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆர் ரிப்பீட்டட் கிளைண்ட்ஸ். ஒன்ஸ் அ வெல்லி ஷாப் கஸ்டமர், they are always a Veli Shop customer. So it's all about relationship building தான். நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி இங்கே சென்னையில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நாராயணன் ஜுவல்லரி தெரியல. பட் லேட்டர் ஆன் தே ஹவ் ரியலைஸ்டு நாராயணன் ஜுவல்லரி இட் செல்ஃப் ஹேவ் தேர் 5000 6000 கிளைண்ட்ஸ் வந்து சென்னையில் இருக்காங்க. பட் ஆனால் எங்களோட ஃப்ரெஷ் கிளைண்ட்ஸ் கூட they are very convinced. நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்ட் நாலேஜ் அவங்களுக்கு சொல்லும்போது, இல்லை மேம் திஸ் இஸ் வாட் இட்ஸ் அ வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட் பிஸ்னஸ். இதில் வந்து தெர் இஸ் நோ ஹைடிங். எவ்ரிபடி நோஸ் வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் சில்வர், எவ்வளோ அவங்க எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறாங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ நாங்கள் வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ், இவ்வளோ தான் மேம் எங்களோட மார்ஜின். ஆனால் பட் இட்ஸ் அ லைஃப் டைம் ட்ரெஷர் யூ கேன் பை அப்படிங்கிற மாதிரி வரும்போது தே ஆல் கன்வின்ஸ்ட் அண்ட் தே பாட் அனதர் கிளைண்ட். அவங்க வந்து ஒரு 3 months 6 months எங்களோட ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் தே ஆர் வெரி ஹாப்பி டு பிரிங் அதர் கிளைண்ட்ஸ். ஆக்சுவலி வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் குட் கிளைண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வெல்லி ஷாப் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியுதுன்னா நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்லாம் இனிஷியலி பண்ணல. ஒன்லி ஓப்பனிங் அப்போ இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் வி ஹவ் டன் இட். பட் ஆனால் எங்களுக்கு எது வந்து கஸ்டமர் கிட்ட ரீச் ஆச்சுன்னா த்ரூ வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான். எங்களோட ஒரு கிளைண்ட் வந்து தே ஹவ் பாட் 3-4 கிளைண்ட்ஸ். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஆல் மை கிளைண்ட்ஸ் அட் திஸ் மொமெண்ட். அவங்களுக்கு வி ஹவ் டன் கஸ்டமைசேஷன். ஜென்ரலி கஸ்டமைசேஷன் வந்து வெள்ளியில் எடுக்க மாட்டாங்க, கோல்டில் தான் எடுப்பாங்க. பட் வி ஹவ் டன் ஆல் தட் எங்களோட கிளைண்ட்ஸை டு மேக் தெம் வெரி ஹாப்பி. ஸோ வி ஹவ் டன் அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் எடுத்து பர்சனலி மீ அண்ட் ஹெம் பர்சனலி காரிகாரோட உட்காந்து திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஷுட் பி ட்ரா பண்ணி ப்ராப்பராக இட்ஸ் ஜஸ்ட் சில்வர் அப்படின்லாம் இல்லாமல் ஒரு டைமண்ட் ஆர்டர் நாங்கள் எவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்து பண்ணுவோமோ அதே அளவுக்கு ஈக்குவல் எஃபர்ட் வந்து நம்ம வெளியில் பண்ணுவோம். இது வந்து டு ஆல் த ஆண்டர்பிரினர்ஸ். நமக்கு இனிஷியலி வந்து வி மைட் திங்க் இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஒர்க் அவுட் ஆகாதான்னு. பட் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இந்த 1 year வந்து அப்போ தான் நான் பேபியை டெலிவர் பண்ணியிருந்தேன். மை பேபி வாஸ் லைக் வாட் வெரி ஸ்மால், சின்ன குழந்தை, லைக் 6 months 7 monthsல இருக்கும்போது வி ஓப்பன். ஸோ I sacrificed that அந்த ஒரு மொமெண்ட்லாம் I have sacrificed, but I have put a lot of effort in this. Now it started. அந்த நான் அப்போ போட்ட எஃபர்ட் வந்து it never got wasted. They say hard work never fails. அது வந்து நான் உண்மையிலே I felt it in Veli Shop. When we put our heart and soul into something, நம்ம அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக வேலை பார்க்குறோம்ல, அந்த வேலை வந்து எங்கேயாவது உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் 200%. ஸோ எனக்கு வந்து என்னன்னா, இப்போ இது வந்து வெப்சைட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து வேணும். இப்போ வெப்சைட்டில் சேல்ஸ் நடக்கிறது அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு D2C பிராண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை பில்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கனாவே அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ட்ரையல் அண்ட் எரர். யூ ஹாவ் டு பில்ட் சம்திங் நியூ. அட் த சேம் டைம் இட் ஹேஸ் டு பி யூனிக், சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் யுவர் காம்படிட்டர்ஸ். இதில் வந்து நிறைய ஹார்ஷான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். இல்லைப்பா அவங்களோட வெப்சைட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, உங்களது கொஞ்சம் ஐ மீன் தே ஆர் நாட் யூஸ் டு லைக் நான் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பேன், அவங்களுக்கு அது புரியாது. ஸோ பட் மைண்ட் வுட் பி மச் மோர் ஈஸியர் டு யூஸ் இஃப் தே ஆக்சுவலி அண்டர்ஸ்டுட் த நியூவான்ஸ். லைக் ஓகே இதுக்காக தான் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க, திஸ் இஸ் மச் மோர் ஈஸியர்ன்றது அந்த ரியலைஸ் பண்ணுறப்ப, பிகாஸ் யூ ஆல்வேஸ் கெட் கம்பேர்ட் வித் ஹூஸ் தி இண்டஸ்ட்ரி லீடர். ஸோ அவங்களோட கம்பேர் பண்ணி அதுதான் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு in 2017 வந்து we had a custom built website. ஸோ அதான் சொல்கிறேனே, நீங்கள் அந்த கஸ்டம் பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா வெப்சைட்டில் வந்து இங்கே தொட்டால் அங்கே லைட் எரியுன்ற மாதிரி. ஸோ நிறையா இஷ்யூஸ், நிறையா பக்ஸ் அந்த எரர்ஸ் அது மாதிரி இருக்கும்.
ஸோ அது இல்லாமல் வந்துட்டு ஒரு வழியாக வி ஆக்சுவலி காட் அவர் வெப்சைட் சார்ட்டட் தென் லைக் ஒரு வழியாக வந்து டுக் 2 years to actually get it running properly. பட் என்ன ஒன்றுனா வாட் வி ரியலைஸ்ட் இஸ் லைக் எவ்ரிபடி வாண்டட் டு ஜம்ப் இன் டு தி இ-காமர்ஸ் கேம். அது 2019 நம்ம இந்த கோவிட் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப எவ்ரிபடி வாண்டட் டு கெட் இன் டு இ-காமர்ஸ். ஸோ வி ஆல் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் அதிகமாகிடுச்சு உள்ளார. பட் என்ன ஆச்சுன்னா லைக் ஓகே அந்த இ-காமர்ஸ் போயிட்டு இருக்கிறப்ப சரி ஓகே சேல் எல்லாருக்குமே பயங்கரமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி வி ஸ்டார்டட் டூயிங் மார்க்கெட் ஸ்டடி. எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் டூயிங் குட் எக்ஸப்ட் ஃபார் ஒன் which happened to be the jewelry industry. எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் நீங்கள் ஹேவ் அ க்ளோதிங் பிராண்ட் ஓகே கோவிடில் உட்காந்து ஆர்டர்ஸ் அப்படியே அது அப்படியே ஃபுல்லாக லைக் எவ்ரிபடி வாஸ் பிஸி டியூரிங் கோவிட் ஆல் தி இ-காமர்ஸ் பிராண்ட்ஸ். இந்த ஜுவல்லரி பிராண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் இட் வாஸ் ஆல் லைக் வெரி சைலண்ட். லைக் ரெகுலராக எப்பயோ ஒன்று ரெண்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப கோவிட் டயத்தில் நோபடி வாஸ் ப்ரிஃபரிங் ஜுவல்லரி பிராண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள இன்டெப்த்தாக போகி லைக் ஓகே போய் நம்ம அது என்ன ஏன் அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் we realize that we are missing the basic thing. ஜுவல்லரியோட பேசிக் கான்செப்ட் வந்து டச் அண்ட் ஃபீல் அண்ட் வேரிங் இட் ஆன். அதை வேர் பண்ணி பார்த்து அந்த டச் அண்ட் ஃபீல் இல்லைன்னா வாங்குறது இல்லை. அண்ட் ஈவன் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ கேன் மென்ஷன் தி பிராண்ட் நேம்ஸ் ஹியர், ஈவன் ஜெயண்ட்ஸ் லைக் கேரட் லைன் அண்ட் ப்ளூ ஸ்டோன் who started out to be completely e-commerce had to open their physical stores. So எங்களையும் வந்து we were doing B2C exhibitions, we were strong on online as well, but Indian mindset and Indian way of buying jewelry forced all the e-commerce brands to actually have at least one physical store. ஏன்னா customer needs that assurance. எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா நான் இந்த இடத்துக்கு போகலாம், there is one place there's one brick and mortar store where I can go and talk to people அப்படின்றது அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும். ஸோ ஒன்ஸ் ஆன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டோர் விசிட் பண்ணிட்டாலும் சரி இல்லை ஒன்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஸ்டோர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டாலோ தென் த ட்ரஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி பில்ட்ஸ். ஓகே எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது. பிகாஸ் தே வாண்ட் அ பர்சன் அட் த பேக் ஆஃப் த கால், தே டோன்ட் வாண்ட் அன் ஐவிஆர். ஸோ அதனால வந்துட்டு லைக் D2C பிராண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட் இ-காமர்ஸ் முடியாது. யூ டெஃபினெட்லி நீட் டு ஹாவ் அ பிரிக் அண்ட் மார்ட்டர் ஸ்டோர். அதனால தான் இன் 2024 லைக் Jan 24th ஆக்சுவலாக Jan 24th வந்து வி புட் அப் அ ஸ்டோர் இன் சென்னை ஹியர் இன் டி நகர். பட் இப்போ எங்களோட சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படின்னா நாங்கள் வந்து அந்த இ-காமர்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டோராக இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் இப்போ எப்படின்னா இ-காமர்ஸை தாண்டி store is doing really well. So we are being forced to expand in the future. ஸோ உங்களோட மெயின் காம்படிட்டர்ஸ்னால் யார் இப்போ கரண்ட்டாக இந்த ஸ்பேஸில் இருக்க லைக் கிவா அந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அவங்க வந்து உங்கள் காம்படிட்டர்ஸா லைக் ஹூ ஆர் யுவர் மெயின் காம்படிட்டர்ஸ்? லைக் தெர் இஸ் ஜீவா, தெர் இஸ் அதர் பிக் பிராண்ட்ஸ். இப்போ வந்து Tata has started with Shiagrams and all. So Amrapali is there. So all these are competitors. In fact, இன்னும் சொல்ல போனால் I would say all the fashion jewelry and imitation jewelry people are our competitors. So gold-க்கு நாங்க competitor, they don't want people like எப்பவுமே there's this saying, who's the competitor to Dell and Microsoft? It was the iPhone. It was not each other. It was not Dell is a competitor for HP is a competitor for Compaq கிடையாது. Actual competitor was the smartphone. ஸோ அந்த ஒர்க் வந்து சின்ன ஒரு டிவைஸில் முடிச்சிட முடியுன்ற மாதிரி your competitor is not the person who's doing the same business. Your competitor is it's entirely a different industry which is trying to rob your clients from your. ஏன்னா அது வந்து இது ஸ்பேஸ் நம்ம எப்பவுமே ஷேர் பண்ணிக்கலாம், ஆனால் அந்த ஸ்பேஸே ஒருத்தவங்க எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு பார்க்குறாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி சி லைக் இப்போ இமிடேஷன் ஜுவல்லரி அந்த மாதிரி வருதுன்றது இட் இஸ் ட்ரைங் டு கோல்ட்லேருந்து சில்வருக்கு ஸ்விட்ச் ஆனவங்கள சில்வர்லேருந்து ஃபேஷனுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணுறாங்க. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் தட் வில் பி தட் மச் ஆஃப் அன் இஷ்யூ. இப்போ நீங்கள் வந்து லைக் இஃப் தெர் இஸ் ஒன் பிராண்ட் தட் யூ உங்கள் லைனில் வந்து இஃப் தெர் இஸ் ஒன் பிராண்ட் தட் யூ ரியலி லுக் அப் டு, யூ திங்க் தேர் டூயிங் அமேசிங்லி வெல்னா, வாட் இஸ் ஒன் பிராண்ட் தட் யூ வுட் சே? I would say GRT. Okay. Silver D2C ல ஸ்பெசிஃபிக்கா. Yeah, that's D2C I would say Jiva. Okay. Jiva started out as a silver jewelry brand. In fact, I know the manufacturing process happens for them also. Like I know.
So when we took one category, we stuck to like எங்களோட USP when we chose like ethnic silver jewelry அந்த மாதிரி நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். பட் தே சோஸ் டெய்லி வேர் அந்த மாதிரி. அண்ட் நவ் தேவ் ஸ்கேல் த பிஸ்னஸ், நவ் தேர் இன்டு லேப் க்ரோன் அந்த மாதிரி. And they have a good set of investors also who's into them. So அதனால like that is one brand that we look up to, who scaled like 10-20 folds in a very short span of time. இப்போ so one thing about your brand is you had like ஒரு traditional background இருந்துச்சு. From that you have evolved into creating a new age brand, right? இப்போ இந்த பேட்டர்ன் வந்து ஜெனரலாக நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நடக்குது, ரைட்? ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சர்டன் மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருந்திருப்பாங்க. இப்போது இந்த ஜென்ரேஷனில் வர சில்ட்ரன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு D2C பிராண்ட் வந்து they are starting, right? இப்போ இந்த ப்ராசஸ் வரப்போ some things might be easier, some things might be difficult. So உங்களுக்கு நீங்கள் பேசிக்காக இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணிங்களா? இப்போது ஃப்ரம் த ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராசஸ் டு சேஞ்சிங் இன் டு பிகமிங் அ நியூ ஏஜ் பிராண்ட், லைக் வாட் ஆர் சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் தட் யூ ஃபேஸ் அண்ட் வாட் ஆர் சம் திங்ஸ் தட் யூ ஹேட் டு டேக் கேர் ஆஃப்? Oh, lot of things actually. See, something is working out for them for 60 years. Narayan Jewellery is almost a 60-year-old company. So 49 years they have a retail store. ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு சம்திங் ஒர்க்ட் அவுட். தட்ஸ் வை அந்த கம்பெனி இன்னும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. நீங்கள் மயிலாடுதுறையில் நாராயணன் ஜுவல்லரிஸ்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மைண்ட் செட்டில் என் ஃபாதர் இன்லாலாம் இருந்தார். அவங்களெல்லாம் நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணி இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து இப்போ நாராயணன் ஜுவல்லரியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் 100 rupeesக்கு தங்கம் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் திருப்பி கொண்டு போய் போடும்போது அந்த தங்கம் வந்து 100 rupeesக்கு வர்த்தான தங்கமாக இருக்கணும். ஸோ ஃபுல் yellow கோல்டில். பட் வந்து இப்போ இவர் வந்து ஒரு ஜெமாலஜிஸ்ட், என் ஹஸ்பண்ட். ஸோ அந்த ஜெமாலஜிஸ்டாக வரும்போது ஹீ லைக்ஸ் ஆல் த ஜெம்ஸ்டோன் கலெக்ஷன். இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கோல்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம். ரொம்ப க்ரீமிஷ் லேயர் தான் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுன்னு வென் வி வர் திங்கிங் அபவுட் இட், சில்வர் வாஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன். ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம வந்து இந்த புதுசான டிசைனை வந்து நம்ம டிசைனர்கிட்ட கொடுத்து அந்த டிசைன் அழகாக கிராஃப்ட் பண்ணி வரவழைக்கிறது, அதுவே ஒரு பெரிய டாஸ்காக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் அதை கஸ்டமருக்கு ரீச் அவுட் பண்ணி, ஸோ ஒரு நல்ல க்ரீமிஷ் லேயர் கிளைன் வந்து அதை எனக்கு அப்படியே கோல்ட்லேயே பண்ணி கொடுத்துருங்க, எனக்கு வெளியில் அழகாக இருக்குது, நீங்கள் கோல்ட்லேயே பண்ணி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஒரு பிளான் பண்ணி கொண்டு போனதுக்கு we took our own time to do that. அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் இதில் ஏதாவது பாயிண்ட் சொல்ல விரும்புறீங்களா? இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்போவுமே அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஒருத்தவங்க பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க, அண்ட் தே ஹவ் சீன் சக்ஸஸ், தேர் வே இஸ் த ரைட் வே. கரெக்ட். ஸோ ஒரு இட் இஸ் ஆல்வேஸ் சேஃப். இன்றைக்கி போனாலும் லைக் இன்றைக்கி நான் திரும்பி வீட்டுக்கு போனாலும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சேஃப் ஸ்பேஸ். ஸோ பட் யூ ஹாவ் ஒன்லி சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த சில்வர் ஜுவல்லரி. அப்போ வந்து நிறைய வந்து எப்படி சொல்கிறது, இமிடியேட்டாக யாரும் அக்செப்ட்லாம் பண்ணிக்கல. certain people are like very open. Like let's say in future, if I become, I have my kids who are coming up, ஒரு ஏதோ ஒரு நான் ஒரு பிரான்ச் பண்ணால் I'll be ready to let them explore. பட் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஒருத்தங்க பில்ட் பண்ணி கொண்டாந்துருக்காங்க. Like they have seen, they have faced their own hurdles and they've grown. So and they found out this way works. For them, that is the right way. So any other way is, they'll doubt any other way. ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, இதுக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது, இதை எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணலான்றப்போ வந்துட்டு they had their doubts. இது எப்படி வாங்குவாங்க அப்படின்னு. லைக் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன். they had their doubts. ஸோ அதே மாதிரி when we started doing the exhibitions first, people would come to us. ஸ்டால்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம். லைக் we used to travel all over South India. வருவாங்க, வந்து பார்த்துட்டு ஜுவல்லரி பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது, எவ்வளோ ரேட்டுன்னுவாங்க. when we will tell them the price, ஓ கோல்டு இல்லையா, இது நான் கோல்ட்லேயே வாங்கிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு நடந்த பிஸ்னஸ், நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப எங்களுக்கு வந்தது எல்லாமே இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் தான். ஓ இது கோல்டு இல்லையா, நான் கூட கோல்டுன்னு நினச்சேன், நான் கோல்ட்லேயே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டுருவாங்க. ஸோ இது வந்து I had actually heard it for like 2 years நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப. அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இது சில்வர்னு சொல்லி சில்வர் ஜுவல்லரி இது இந்த காஸ்ட்டு வந்து லைக் at the price of buying not at the price of buying one. நீங்கள் ஒரு கோல்டு ஜுவல்லரியில் வேஸ்டேஜில்
வேஸ்டேஜ் தான் இப்போ நம்ம கொடுக்குறோம். பிகாஸ் மேக்கிங் சார்ஜ் பீப்புள் டோன்ட், இட்ஸ் ஆல் இன்சைட் த வேஸ்டேஜ் இட் செல்ஃப். 1/3 of the wastage costly you can buy that product in silver and still have the money left to invest in like plain gold. So Veli Shop பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து we created in such a way that whichever is going to create a loss to the customer in future, that is what we are doing it in silver. எல்லாமே வந்து ஏன்னா plain gold jewelry is always great to invest, but when it comes to kudan, the wax weight, when it comes to gemstones, the resale value of the gemstones, so and when it comes to antique, 24% வரைக்குமே இன்னைக்கு ஆவரேஜாக இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் வேஸ்டேஜ் போயிட்டுருக்கு. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ட்ரூ கிராஃப்ட்மேன்ஷிப். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஒன்ஸ் யூ பை இட் ஆஃப் இன் சில்வர் யூ சேவிங் அ லாட். ஸோ அதுக்காக இது பண்ணுறோம். பட் ஸ்டில் வி ஆல்சோ ஆர் அ கோல்ட் ஜுவல்லரி பேக்ரவுண்ட் and we still have our stores, but we do focus on plain gold jewelry, because that is value for money, that is for people who want to invest. And this has become like you want to try experimenting, you look for designs, you look for jewelry, you buy it for the beauty of it. You can definitely experiment in silver and ramari. We have made it. Okay, now say there is a new brand that is ஒரு நியூ பிராண்ட் வந்து ஜுவல்லரி பிராண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு பிராண்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து வாட் ஆர் சம் திங்ஸ் தட் யூ திங்க் அ பிராண்ட் ஷுட் ஆக்சுவலி டேக் கேர்? What are some things that you did and kind of worked, you think these are some things that a new brand should take care when they are starting off it as a brand? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி. ஸோ அது வந்து ஒரு க்ளாதிங்கோ இல்லை எனி திங் ஃபார் தேட் மேட்டர், அந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ நாங்கள் 92.5 சில்வர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் மெல்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் கம் அபவ் 92.5 தான். 92.5 வந்து ஃபார் ஷுர். ஆமாம், அந்த லெவல் பியூரிட்டி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். செகண்ட் வந்து அதோட டிசைன். ஸோ n number of people will have நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ கடைசியில் எந்த ஒரு பிராண்ட் நிற்கும்னா யூனிக்காக அவங்களோட டிசைனு, அவங்களோட கிராஃப்ட்மேன்ஷிப்பு, அந்த பியூரிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி வந்து செகண்ட் திங். தேர்ட் ஒன் வந்து ப்ரைஸிங். ஸோ ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான மார்ஜினில் இல்லாமல் மியூச்சுவலாக ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் கஸ்டமருக்கும் அது பெனிஃபிட்டாக இருக்கணும், அண்ட் செல்லருக்கு ஆல்சோ, ரீட்டைலருக்கு ஆல்சோ அது வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஐ ஃபீல் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் மேபி இப்போது ஒரு பிராண்ட், ஒரு நேம், அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஆப்வியஸ்லி பிராண்ட் நேம் கூட இங்கே ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுது. இனிஷியலி வந்து வெல்லி ஷாப் வந்து நாங்கள் அவுரம்னு தான் ஆரம்பித்தோம். அவுரம் ஜுவல் ஹவுஸ் தான் அதோட பேர். அவுரம் இஸ் கோல்டு. ஸோ AU இஸ் நோன் ஆஸ் கோல்ட். இட் வாஸ் குவைட் கேட்சி. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, எங்களோடது எல்லாமே கதை சொல்லும் நகைகள். ஸோ எங்களோட ஜுவல்லரியோட கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஜுவல்லரியும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி டெல்லிங் தான். ஸோ இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து கோவர்தனகிரி மலை தூக்கின பெண்டன்ட் வி ஹேவ் அட் ஸ்டோர். ஸோ அந்த ஸ்டோரி வந்து அது அழகாக சொல்லும். இப்போ நீங்கள் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, வி ஹேவ் இட் இன் சில்வர் வித் த மீனாட்சி டெம்பிள். அந்த கல்யாணம் பண்ணுற அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு பெண்டன்ட்டில் வரும். அதே மாதிரி இந்த ராமர் பட்டாபிஷேகம். ஸோ எங்களோட எல்லா ஜுவல்லரியுமே இட் வில் டெல் ஒன் ஸ்டோரி. ஸோ வி தாட் நம்மளோட கதையெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அழகாக நம்மளோட ரூட்ஸை தானே சொல்லுது. நம்ம வந்து வெல்லி ஷாப்னே அதுக்கு நேம் வச்சிடலாம். ஸோ தட் பீப்புள் கேன் கனெக்ட். பழைய ஜெனரேஷனுக்கும் they'll ரிமெம்பர் our நேம். இட்ஸ் குவைட் கேட்சி. இப்போ எங்கள் அம்மாவோட அம்மா எல்லாருக்குமே வந்து வெள்ளி வச்சுருக்காங்க, வெல்லி ஷாப் அது பேர் அப்படின்னு. அண்ட் யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கும் சின்ஸ் இட்ஸ் வெள்ளி, தே கேன் ஈஸிலி கனெக்ட். மேபி ப்ரொனவுன்சியேஷன் வித்தியாசமாக பண்ணாங்க, வெல்லி ஷாப்பா அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் தே ஆல் காட் இட். இட்ஸ் குவைட் கேட்சி. தே ரிமெம்பர். வெள்ளி தானே அப்படின்னு. ஆமாம். See, the first thing is brand visibility. See how well you can reach people என்றது தான் வந்து the first thing that you'll have to look into. Any promotion is good promotion. Either it is negative or positive, it doesn't matter. You have to be in the limelight. ஒரு D2C brand ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா, first things first, your inventory, you have to give a good concentration on your inventory. When you're starting out, I would say don't go rush. அதாவது வந்து இப்போ மார்க்கெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து D2C brands பண்ணுற ஒரு பெரிய தப்பு that I've noticed is like, இப்போ let's say வந்து let's take any industry for example. There'll be huge number of products, there'll be huge number of varieties, there'll be huge number of SKUs. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, people will எனக்கு இது எங்ககிட்ட இருக்கணும், அது எங்ககிட்ட இருக்கணும், எல்லாமே எங்கள் கடையில் இருக்கணும்னு சொல்லி people will start rushing in. But you will not know what kind of a clientele you end up with. Your demographics matter, the marketing that you do, all these will matter in future. But you will not know what kind of a customer that you will end up with.
So always limit your inventory and your SKUs to a minimum. Just try experimenting. அதாவது இப்போ நம்ம கையில் 10 ரூபா இருக்குன்னா 2 ரூபா வச்சு தான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும், 8 ரூபா வச்சு பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த 2 ரூபா வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி you have to start small. Try experimenting with couple of designs, because I've seen so many brands, their SKUs will not even cross 12 to 15 products and would have been doing wonders. In fact, சொல்ல போனால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால், இப்போ சூப்பர் பாட்டம் எடுத்துக்கோங்க. when she was a new mom இல்லையா, சூப்பர் பாட்டம் உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15-16 டிசைன்ஸ் மேலே அங்கே எதுவுமே கிடையாது. Now they have added, but அப்போ வந்து they were doing really well. It doesn't matter like the number of SKUs that you have. You have something, you have a limited thing. Find out which really, which you really love to sell. நமக்கு பிடிச்சாதான் we can, we can tell the story behind it. So அதனால நமக்கு உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ we have to do that. Keep it limited. Try working on, making those limited SKUs like work really well. So then you start experimenting. Once you grow, then you start experimenting. Then you keep adding in more collections and all. Okay. So first one, you should see like which moves and which is your strength. So I had a follow-up question to that. So generally, there are products that are design-focused products, right? And what happens is people வந்து வேற இன்னும் டிசைன், இன்னும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும்ல. நம்ம மிந்த்ராவில் போய் பார்த்தோம்னா கூட லைக் there are thousands of options, but still we are scrolling, okay, வேற இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன் ஓரியன்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம செல் பண்ணுறப்போ like what is customers mindset, like do they keep wanting more and more designs, or how do you உங்களுக்கு அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி issues face பண்ணிருக்கீங்க?